Hare Krishna, dear devotees, welcome back once again to our ongoing series on the glories of our beloved Sri Vrindavan Dham. Харе Кришна, дорогие преданные! Добро пожаловать на нашу продолжающуюся серию лекций о славе нашей возлюбленной Шри Вриндаван Дхамы. I'm happy to be with all of you again. Я очень рад быть снова с вами. Namo Om Vishnupadaya Krishna Pashtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Pastrata Deshatarine. All glories to Prabhupada. So we're continuing with our mini-series on stimulation for ecstatic love with a particular item that we hope may help to awaken our love for Radha and Krishna. Итак, сегодня мы продолжаем нашу небольшую серию лекций «Стимулы экстатической любви» об особенном предмете, который, как мы надеемся, поможет помочь пробудить нашу любовь к Радхе и Кришне. And what is that item? И что это за предмет? Today it's sandalwood. Сегодня это будет сандаловая паста. Yes, and this will be part 9 in our series. Это будет 9-я часть в нашей серии. Of course, one of the many benefits of eventually awakening our love for Krishna will be that we become totally detached, almost effortlessly, from this miserable material world. Одно из многих преимуществ в конечном итоге пробуждения нашей любви к Кришне будет заключаться в том, что мы станем полностью отреченными, полностью отрешенными от этого безрадостного материального мира. How so? Because Krishna is all attractive. Как так? Поскольку Кришна всепривлекающий. Chanaka Pandit has famously said, you can only give up something if you get something better. Чанака Пандит сказал знаменитую фразу: вы можете оставить что-то, если вы получите взамен лучшее. And the best of the best is Krishna. И лучшее из лучшим является Кришна. We see this in Srimad Bhagavatam 10:46-21, where Nanda Maharaj says to Uddhava. Мы слышим это из Шримад Бхагавата 10.46.21, где Нанда Махарадж говорит Удаве: Shmaratam Krishna Viryani Lila Panga Niriksitam Hasitam Basitam Janga Sarvana Stihila Kriya. Quote, Nanda Maharaj is saying, as we remember the wonderful deeds Krishna performed, his playful sidelong glances, his smiles and words, O Uddhava, we forget all our material engagements. Цитата. Нанда Махарадж говорит: когда мы вспоминаем чудесные деяния, совершенные Кришной, его игривые взгляды из уголков глаз, его улыбки и его слова «О Удава», мы забываем всю нашу материальную деятельность. But as we know, even more important than forgetting all of our material engagements, our attachments, is becoming absorbed in Krishna consciousness. Но, как мы знаем, даже более важным, чем забыть всю материальную деятельность, является погружение в сознание Кришны. In the next verse 22, Nanda Maharaj says, quote, when we see the places where Mukunda enjoyed his sporting pastimes, the rivers, hills, and forests he decorated with his lotus feet, our minds become totally absorbed in him. В следующем, 22 стихе, Нанда Махарадж говорит: когда мы видим места, где Мукунда наслаждается своими шутливыми лилами, реки, холмы и леса, которые он украшал своими стопами, наши умы становятся полностью поглощенными им. And naturally, being fully absorbed in Krishna or Krishna consciousness, eventually our pure love for him will awaken. И от того, что вы полностью поглощены Кришной, в конце концов придет чистая любовь к нему. Sukadeva Goswami concludes then in verse 27, quote, thus intensely remembering Krishna again and again, Nanda Maharaj, his mind completely attached to the Lord, felt extreme anxiety and fell silent, overcome by the strength of his love. Шукадева Госвами заключает в 27 стихе: так, сосредоточенно вспоминая Кришну снова и снова, Нанда Махарадж, ум которого был полностью привлечен к Господу, почувствовал сильную тревогу и замолчал, побежденный силой его любви. That's the state that we want to attain, to become overcome with the strength of his love. Это тот уровень, которого все мы хотим достичь благодаря силе нашей любви. So let us discuss how sandalwood in Krishna's pastimes contributes to that goal of being overcome by the strength of love.
Итак, давайте поговорим о том, как в лилах Кришны сандаловое дерево может способствовать достижению этой цели быть побежденным силой любви. Actually, real sandalwood has become somewhat of a rare item in modern times because of so much deforestation. На самом деле, настоящее сандаловое дерево стало своего рода редкостью в наше время, когда происходит такая большая вырубка лесов. Srila Prabhupada actually refers to this fact in a letter to my godbrother Nayana Bhirama on August 22nd, 1971. Шрила Прабхупада ссылается на этот факт в письме к Наяне Бхираме от 22 августа 1971 года. He wrote, Malayan sandalwood is famous as grown in Malaya, but nowadays in Malaya there are only rubber trees. But still in the market, the sandalwood is known as Malayan sandalwood. Малайское сандаловое дерево известно тем, что растет в Малайе, но в настоящее время в Малайе есть только каучуковые деревья. Но все же на рынке сандаловое дерево известно как малайский сандал. But even in ancient times, sandalwood was a highly prized commodity. Но даже в древние времена сандал был дорогостоящим товаром. Chanaka Pandit says in his Niti Shastra 2.9, Shaile Shaile Chamanik Yam Muktikam na gaje gaje sadavo nahi sarvatra chandanam na vane vane. There does not exist a ruby in every mountain, nor a pearl on the head of every elephant. Neither are sadhus to be found everywhere, nor sandalwood in every forest. Чанакья Пандит говорит в Нити Шастре 2.9: «Не в каждой горе есть рубин и жемчужина находится не на голове каждого слона. Не везде можно встретить садху, и не в каждом лесу можно найти сандаловое дерево». Now, an interesting fact is that sandalwood paste keeps one cool in the summer and warm in the winter. Интересным фактом является то, что сандаловая паста охлаждает летом и дает тепло зимой. I think most devotees are aware that sandalwood keeps you cool in the summer, but you may not be so aware that when you put it on in the winter, sandalwood paste, it keeps you warm. It's like mystical. Я думаю, что многие из вас знают о том, что сандал охлаждает летом, но немногие знают, что сандаловая паста зимой согревает. Это мистический эффект. Now, according to Chanaka Pandit in his Kutila Arthashastra, sandalwood, which is referred to as chandan in Sanskrit, it comes in various colors. Согласно Чанакья Пандиту, в его Кутилья Артха Шастра говорится, что сандаловая паста, называемая на санскрите чандан, бывает разных цветов. Rakta red, Ракта красная, Rakta Krishna reddish black, Ракта Кришна красновато-черная, Rakta Sevata, Rakta Sveta reddish white, Ракта Швета черновато-белая, Harita meaning greenish, Харита зеленоватая, Rakta Pita yellowish red, Ракта Пита зеленовато-красная and just Sveta whitish. и Швета белетоватая. I didn't know all that. Я не знал всего этого. So last night I was interested to read how Vaishnava poets often use analogies of sandalwood in reference to the cooling effect that association with sadhus has while we're all burning in the fire of material existence. Прошлой ночью мне было интересно прочитать о том, что поэты Вайшнавы часто используют аналогии с сандаловой пастой в связи с охлаждающим эффектом, который оказывает общение садху, пока мы находимся в пылающем огне материального существования. The poet Parmananda, he writes, Shri Bhalaba Nandana, Sab Jaga Vadana, Shetal Chadana, Tapa Harasha. This is Brajbasa language. Поэт Парамананда Дас пишет на языке Браджабаса. The son of Balaba, meaning Jiva Goswami, is worshipped by everyone because he is the one who steals the fire burning in the material world and applies the coolant sandalwood paste on the forehead to give bliss. Сыну Валабхи, Дживи Госвами, поклоняются все, потому что он тот, кто забирает огонь, пылающий в материальном мире, и наносит охлаждающую сандаловую пасту на лоб, чтобы даровать блаженство. Or here's another relevant verse. И вот еще один соответствующий стих. Chandanam sitalam loke, chandan adapi chandrama, chandra chandanayor matye,
Sitala Sadhu Sangiti. On this planet, the intrinsic nature of sandalwood is that it's very cooling amongst other refrigerants. More cooling than sandalwood, however, is the moon. And even more cooling than sandalwood and the moon is association with a sadhu. На этой планете внутренняя природа сандаловой пасты такова, что среди других охлаждающих веществ она является очень сильно охлаждающей. Более охлаждающей, чем сандаловая паста, является Луна, но еще более охлаждающим, чем сандаловая паста и Луна, является общение с садху. And of course, sandalwood plays an integral part of Krishna Lila, which will be our focus today. И, конечно же, сандаловое дерево играет неотъемлемую роль в Кришна-лиле, на которой мы сегодня сосредоточимся. In the very beginning of Srimad Bhagavatam 1.8.32, Srimati Kunti Devi poetically refers to this in an analogy, this time regarding Krishna's birth. В самом начале Шримад Бхагаватам 1.8.32 Кунти Деви поэтично обращается к этому, но на этот раз в аналогии с рождением Кришны. Some say that the unborn has taken birth for the glorification of the great pious kings, and others say that you took birth to please King Yadu, one of your dearest devotees. You appeared in his family as sandalwood appears in the Malaya hills. Некоторые говорят, что нерожденный родился для прославления великого благочестивого царя, а другие говорят, что ты родился, чтобы доставить удовольствие царя Яду, одному из твоих самых дорогих преданных. Ты явился в его семье подобно тому, как сандаловое дерево появляется на холме в Гималаях. And in the 10th canto, chapter 90, what's in chapter 90, we hear the gopis using a similar analogy in a romantic appeal to Krishna. И в 10-й песне, 90 и 19 главе, гопи используют подобную аналогию в романтическом обращении к Кришне. Kim nacharitam ashambhir malaya nila te padiyam govinda panga nirbinne hridarayasi nashmaram. O Malayan breeze, what have we done to displease you, so that you stir up love in our hearts, which have already been shattered by Govinda's sidelong glances? О, малайский бриз, чем мы вызвали твое неудовольствие, что ты пробудил любовь в наших сердцах, которая является тем, что происходит именно в тот момент, когда проявляется именно здесь. And in Gopal Champu, there's another nice sandalwood analogy used by the gopis in a letter to Krishna, who at that time was living in Mathura. И в Гопал-чампу приводится именно тот момент, когда прекрасная аналогия с сандаловой пасты, которую гопи использовали в письме Кришне, который в то время жил в Мадхуре. Gopal Champu says, Гопал-чампу говорится, one evening in Mathura, a scented message arrived from the gopis. When Krishna read it, his resolve to stay in Mathura and to keep his promise to Maharaj Ugrasena crumbled like a sandcastle in the tide. Однажды вечером в Мадхуру пришло благоухающее письмо от гопи. Когда Кришна прочитал это послание, его решимость остаться в Мадхуре и сдержать обещание, данное Махараджа Уграсене, разрушилась, подобно замку из песка во время прилива. O beloved, the letter read, separation from you has confused our lives. Now the forest has become our home, and our home a forest. Sandalwood burns our bodies, so we think fire will cool our limbs. We would welcome death to end our pain, but your bold promise to return to Vrindavan has become an obstacle to such relief. What's more, every moment we are away from you feels like a millennium. «О, возлюбленный!» — говорилось в письме. «Разлука с тобой спутала наши жизни. Теперь лес стал нашим домом, а наши дома — лесом. Сандаловое дерево обжигает наши тела, поэтому мы думаем, что огонь охладит наши конечности. Мы были бы рады смерти, чтобы положить конец нашей боли, но ваше смелое обещание вернуться во Вриндаван стало препятствием для такого облегчения. Более того, каждое мгновение, когда мы вдали от тебя, кажется тысячелетием». Now one way that sandalwood is
part of Krishna's Leelas is that each day, early in the morning, under Mother Yasoda's supervision, the cowherd boys decorate Krishna's face with sandalwood and other auspicious substances, beginning with his tilak. Одним из способов, с помощью которого сандаловое дерево является частью Кришна-лилы, заключается в том, что каждый день ранним утром под присмотром матери Яшоды мальчики-пастушки украшают лицо Кришны сандаловым и другими благовониями, начиная с его тилаки. In Sri Rupa Chintamani, text 16, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says that the tilak on Krishna's face is only on his forehead, but some authorities say it extends to his nose, much like the tilak worn by ourselves as Gaudiya Vaishnavas today. В тексте Шри Рупа Чинтамани 16 Шрила Вишванат Чакравати Тхакур говорит, что тилака на лице Кришны находится только на лбу, но некоторые авторитеты утверждают, что она простирается до носа, очень похожая на тилаку, который сегодня носят Гаудия Вайшнавы. And in Govinda Lilamrita, chapter 4, verse 17, it's described that to apply tilak on Krishna's forehead, his servants generally, they grind gorochana. Gorochana is a product produced from cows, together with sandalwood, and apply two vertical lines on his face, and then they fill the space in between with black aromatic musk. В Говинда Лиламрите, глава 4, стих 17, описано, что для нанесения тилаки на Кришну его слуги обычно растирают горочану, продукт, полученный из коров, вместе с сандаловым деревом и наносят две вертикальные линии на его лицо, а затем они заполняют пространство между ними черным ароматным мускусом. And then under Mother Yasoda's supervision, the servant Makaranda, he's the most expert person for applying tilak. So he does that under her supervision. He puts the tilak on. Затем, под присмотром матери Яшоды, мальчик-слуга Макараранда является самым опытным в применении этой тилаки. He's the best. Он лучший. Just like sometimes you see devotees have tilak, and sometimes devotees have tilak. There's some devotees who are so expert it looks like they were born with it or something. Потому что вы можете видеть, что иногда у преданных находится тилака, а иногда у преданных находится тилака, что преданные настолько красиво и искусно наносят, что кажется, что они родились с этой тилакой. So Makaranda, he's the best at putting Krishna's tilak on. Таким образом, Макаранда, он является самым лучшим, кто наносит тилаку. Still, other boys do the service, sometimes using kumkuma instead of gorochana. Тем не менее, другие мальчики также оказывают это служение, иногда используя кункум вместо горочины. Now, Govinda Lilamrita, chapter 3, verse 65, describes that the gopis, afterwards the gopis take over, the gopis like to paint Krishna's forehead crimson color with kumkuma, which it says reveals Krishna's passionate nature and also points to his subservience to Sri Radha, whose feet themselves are smeared with red lac. Говинда Лиламрита, глава 3, стих 65, описывает, что гопи любят красить лоб Кришны в малиновый цвет с помощью кункумы. Это раскрывает его страстную натуру, а также указывает на его подчинение Шри Радхи, чьи стопы вымазаны красным лаком. Now, whenever Krishna's tilak fades, due to exerting himself while playing various games, with the other gopas or the gopis, either the gopa or the gopis, they reapply that tilak using natural pigments like manashila from Govardhan Hill. Всякий раз, когда тилака Кришны тускнеет из-за того, что он напрягается, играя в различные игры с гопами, его друзья наносят ее заново, используя натуральные пигменты, такие как манашила с холма Гавардхана. Now, I don't know what manashila is, but Я не знаю, что означает это манушила. maybe by the next lecture I'll find out what manashila is. Но, возможно, к нашей следующей лекции я уже найду, что означает манушила. But that's how they put the tilak back on Krishna. Но это то, каким образом они заново ставят тилаку на Кришну. It might be one of those famous Govardhan shilas, you rub them and a paste comes, like the color of the shila. I've seen that, black or brown, a paste comes. So that might be what a manashila is.
Возможно, это, знаете, такого рода камень, которого растираешь и с помощью нее наносят определенного цвета шилу. Возможно, это и есть шила. Now, along with tilak, Krishna's forehead sports a dot of sandalwood paste in the center, sandalwood pulp as its edges, curly locks of hair along its border, and designs drawn in minerals. Наряду с украшением лба Тилаки Кришны точка сандаловой пасты в его центре, мякоть сандалового дерева по краям и вьющиеся пряди волос вдоль его границы и узоры, нарисованы минералами. Now, the spot of sandalwood in between the two vertical lines of tilak that we were discussing is just above Krishna's eyebrows, and it's described it serves as a mystical charm that hypnotizes the gopis who become attracted to gazing at their lover's face. Пятно сандалового дерева между двумя вертикальными линиями тилаки прямо над бровями Кришны служит мистическим очарованием, которое гипнотизирует гопи, которых привлекает взгляд на лицо своего возлюбленного. So many interesting details. Столько много интересных деталей. In his Mantartha Dipika, Vishwanath Chakravarti Thakur describes how when Gaudiya Vaishnava Brahmanas chant the syllables of the Kam Gayatri mantra, there appears the name Kamadev. Like those of you who are Brahmanas, you know there's 7 Gayatri mantras, and one is the Kama Gayatri mantra. So therein is the name Kamadev. В своей мантрартхадипике Вишванат Чакраварти Тхакур описывает, как когда Гаудия Вайшнавы Браманы повторяют слоги Кама Гайатри мантры, появляется имя Камадева. So it's very interesting. Vishwanath describes that the syllable Ka is equivalent to the full moon of Krishna's face. Интересно то, как Вишванат пишет, что слог Ка эквивалентен полной луне на лице Кришны. Ma, the syllable Ma, his right cheek. Слог Ма – его правой щеке. The syllable De, his left cheek. Слог Д – его левой щеке. The syllable Va, the spot of sandalwood on his forehead. Слог Ва – пятно сандалового дерева на его лбу. And Ya, the half moon of his forehead itself. И Я – полумесяцу самого его лба. So when those of you who are Brahmanas are chanting your Gayatri, when you come to the word Kamadevaya or Kamadeva, then you can remember that the Va is the spot of sandalwood on Krishna's forehead. И поэтому те из вас, кто является браманами, кто повторяет мантру, когда вы будете доходить до Камадевая, вы можете медитировать на то, что Ва означает пятно сандалового дерева на его лбу. Now in Vidagdha Madhava 242b, Rupa Goswami writes as follows. В произведении Видатха Мадхава 2.42b Рупа Госвами пишет следующее. Once Vishakasaki warned Radha of 3 things that have the inconceivable power to attract people to Krishna: his flower garland, his name, and the mysterious sandalwood paste on his forehead. Однажды Вишакасаки предупредила Радху о 3 вещах, которые обладают непостижимой силой привлекать людей к Кришне. Его цветочная гирлянда, его имя и таинственная сандаловая паста у него на лбу. Now the book Prayo Bhakti Rasarnava, chapter 9, we've quoted this book many times, it's all about Krishna and the cowherd boys, describes that after the cowherd boys decorate Krishna's face, his household servants dress him in elegant royal robes, tuck a jeweled dagger in the sash around his waist, and smear sandalwood paste all over his limbs, and place a scepter in his hand. В книге Прия Бхакти Расарнава, глава 9, описывается, что после того, как мальчики-пастушки украсят лицо Кришны, его домашние слуги оденут его в элегантные царские одежды, заткнут украшенный драгоценными камнями кинжал за его пояс вокруг его талии, намажут сандаловой пастой его конечности и вложат ему в руку скипетр. Then they tie Krishna's hair in a top knot, bind it with a red and golden string, and crown it with a handsome peacock feather. Затем они завязывают волосы Кришны в пучок на макушке, перевязывают их красно-золотой нитью и венчают красивым павлиньим пером. Finally, they place a delicate wreath woven out of tiny flowers on his head. В
конце они надевают ему на голову изящный венок, сплетенный из крошечных цветов. But the morning's not over. Но утро еще не закончилось. There's still more dressing for Krishna. По-прежнему еще необходимо одеть Кришну. At that point, the boys also apply perfumed oils, but to Krishna's body. But then it said it's not so necessary because Krishna's bodily naturally smells very beautiful. Они также наносят ароматические масла, но в этом нет особой необходимости, потому что тело Кришны естественно прекрасно пахнет. His bodily fragrance has been compared to the pleasing aroma of musk, sandalwood, aguru, saffron, and camphor, ground and mixed together. Аромат его тела сравнивали с приятным ароматом мускуса, сандалового дерева, агуру, шафрана и камфоры. All ground together. Все измельченные вместе. And that substance is called chatushama. И смешанное вместе то, что называется чатушама. The aroma of chatusama is described as extremely attractive to the Braja Gopis and can be best compared to the fragrance of lotuses mixed with camphor. Аромат чатушама чрезвычайно привлекателен для Враджагопи, и его лучше всего сравнивать с ароматом лотосы, смешанные с камфорой. In the purport to Chaitanya Charitamrita Anjalila 4:197, Srila Prabhupada cites the Garuda Purana to give an exact composition of Chatushama. В комментарии к Шри Чайтанья Чаритамрите Антия-Лили 497 Шрила Прабхупада цитирует Гаруда Пурану, чтобы дать точное описание Чатушамы. Kashtu Rikaya Dva Bhogo Chatvaras Chandan Ashrutu Kunkum Ashatayas Chaikai Shashina Shat Chatu Samam. 2 parts of musk, 4 parts of sandalwood, 3 parts of aguru or saffron, and 1 part of camphor, when mixed together, form chatu shama. 2 части мускуса, 4 части сандалового дерева, 3 части агуру или шафрана и 1 часть камфоры при смешивании образуют чатух шама. This formula, actually, I was reading, is also described in Hari Bhakti Vilas 6.292. Эта формула также упоминается в Хари Бхакти Виласе 6.292. Now, during Krishna's pastimes 5,000 years ago, the perfume makers of Braj would distill oils from various flowers like rose, jasmine, henna, as well as wood like sandal and aguru, even other substances like musk, kush, saffron, and amber. Во время игр Кришны 5000 лет назад производители духов Раджа перегоняли масла из различных цветов, особенно из розы, жасмина и хены, а также из древесины, такой как сандал и агуру, и других веществ, таких как мускус, кус, шафран и амбра. And Mother Yasoda would purchase the best quality perfumes, that's called sugandha, to use for Krishna's massage, to scent his bathwater, to perfume his hair, and to anoint him after he was dressed. Мама Яшода покупала самые качественные духи, суганду, чтобы использовать их для массажа Кришны, для ароматизации воды в ванне, для надувания его волос и для умащивания его после того, как он одевался. And she would also regularly give these perfumes in valuable bottles to Sri Radha and her friends as presents. Она также регулярно дарила эти духи в ценных флаконах Шри Радхи и своим друзьям в качестве подарков. And at Krishna's birthday celebrations at Nandagram, perfumes were one of the gifts that were given to every visitor. На праздновании дня рождения Кришны в Нандаграме духи были одним из подарков, поднесенных каждому гостю. Now these perfumes were different from modern day perfumes in which alcohol is used as the base for the distilled essential scent. Эти духи отличались от современных духов, в которых спирт является основой для дистиллированного эфирного аромата. In old Braj, traditional scented oils were either undiluted or sandalwood oil was used as the base.
во всем врадже традиционные ароматические масла были либо неразбавленными, либо в качестве основы использовались масла сандалового дерева. And I was reading that such oil remains in the body for much longer, like 15 to 20 times longer than scents that are mixed with alcohol. Я читал, что такое масло остается на теле гораздо дольше, в 15-20 раз дольше, чем ароматы, смешанные со спиртом. And whereas alcohol is impure and cannot be applied directly to the body of a deity, these pure oils there's no restriction in any way. So we should try to do that with our deities. И в то время как спирт нечист и не может быть непосредственно нанесен на тело божеств, чистые масла таким образом не ограничены, и поэтому мы должны постараться действовать таким образом. Now, back to the pastime. Так, возвращаемся к нашей лиле. After Krishna's friends dressed and applied perfumed oils and sandalwood on him, they would go with him out to the pasturing fields with the cows. После того, как друзья Кришны одевались и умащивали его ароматическими маслами и сандаловым деревом, они отправлялись с ним на пастбище с коровами. And the acharyas say that to keep him cool during hot summer days, they would again apply sandalwood paste, this time to the two outer portions of his brow, which would make his forehead, it's described, resemble a mystical gemstone. Ачарьи говорят, что, чтобы сохранить ему прохладу в жаркий летний день, они наносили сандаловую пасту на две внешние части его лба, что делает его лоб похожим на мистический драгоценный камень. And in his Aisvarya Kadambini 5:14, Baladev Vidyabhusana writes that at the end of the day, when Yashoda and Rohini would welcome Krishna and Balaram back from the pasturing grounds with their cows, as part of their affectionate greeting, they had sandalwood perfumed water sprinkled along the road on the way to Braj. В Айсварья Кадамбине 5.14 Баладев Видьябхушана пишет об этом следующее. В конце дня, когда Яшода и Рахини встречали Кришну и Балараму, возвращающихся с пастбищ со своими коровами, в знак своего сердечного приветствия они разбрызгивали по дорогу воду с ароматом сандалового дерева. That's bhakti. Вот это бхакти. That's our tradition. That's our culture. We're meant to be brajabasis, nothing less. Мы должны быть браджабаси, и ничего меньшего нам не стоит. Dress like them, eat like them, work like them, play like them. This is our goal. That's why these lectures are so important. Должны одеваться, ходить, работать, играть, веселиться, делать все, как они, и в этом является наша цель. Now in his Radharasa Sudhanidhi 2, Prabodhananda Saraswati says that sandalwood also played an integral part of Srimati Radharani's life. В Радхараса Судханити, в 2 стихе, Шрила Прабодананда Сарасвати говорит, что сандаловое дерево также играло важную роль в жизни Шримати Радхарани. How's that? Как это так? Because Srimati Radharani's maidservants also daily massaged and anointed her with scented oils. Поскольку служанки Шримати Радхарани также ежедневно массировали и умащивали ее ароматическими маслами. I read something really interesting. It said a princess's bath is incomplete without them, without these oils. И я прочитал нечто интересное, удивительное, что говорится, что купание принцессе без них не полно. And those perfumes mesmerized her just as they did for Krishna. Эти ароматы завораживали ее так же, как и Кришну. We discussed how Krishna's body smelled. Мы обсуждали уже, как пахнет тело Кришны. So Radharani, to surround herself with the scent of Krishna's body, sometimes smeared her own limbs with musk oil. Thus, even in her own home, she continued to think, Krishna's just beside me. Чтобы окружить себя ароматом тела Кришны, Радхарани иногда смазывала свои конечности мускусным маслом. Таким образом, даже у себя дома она продолжала думать, Кришна совсем рядом со мной. And because she dried her hair with the smoke of burning a guru, it said that the aroma of her hair fortified that feeling of Krishna's presence. И поскольку она высушивала свои волосы дымом горящего агуру, говорят, что аромат ее волос усиливал это ощущение присутствия Кришны. In this way, Radha was always, how could you say, intoxicated with the love of
the love her perfumes give. Таким образом, Радха всегда была, так сказать, опьянена любовью, которую дарят ее духи. Now we mentioned the scent of Krishna's body, but the scent of Radha's body is also given in Radharasa Sudhanidhi. Мы упомянули запах тела Кришны, но аромат тела Шри Радхи также описан в Радха Раса Судханидхи. It's very beautiful. Это очень красиво. There it says that the natural fragrance of Radha's body is like a flower garden sprinkled with camphor dust. Там и говорится, что естественный аромат тела Радхи подобен цветнику, посыпанному камфорной пылью. And when she smears scented oil, such as rose on her limbs, she seems to Krishna to be like a walking bouquet of roses. И когда она намазывает свои конечности ароматическим маслом, таким как розовое, Кришне кажется, что она похожа на ходячий букет роз. Srila Prabodhananda Saraswati says, when the aromatic breeze from the edge of Radha's garment touches Krishna, he whom liberated yogis fail to attain thinks his life is a success. Шрила Прабодхананда Сарасвати говорит, когда ароматный ветерок от края одежды Радхи касается Кришны, тот, кого не могут достичь освобожденные йоги, считает свою жизнь успешной. And in Govinda Lilamritam 21:24 it says, Chandana Liptakaya. Chandana Liptakaya, it means Radha uses white chandan to cover her body during nights of the full moon. This reduces visibility, and thus her family members can't see her when she goes to meet Krishna. И в Говинда Лиламрите 21:24 говорится, Кандана Липтакая. Радха использует белую чандану, чтобы покрывать свое тело в ночи полнолуния. Это уменьшает видимость, и поэтому члены ее семьи не могут ее видеть, когда она идет навстречу с Кришной. She's trying to go and meet Krishna, but she doesn't want to be seen, but there's a full moon. So she puts on this white chandan. Remember we talked about different colors. This white chandan, so no one can see her in the full moon. Помните? So nectar. В тот момент, когда Радхарани идет навстречу с Кришной, в момент, когда находится полная луна, этой ночью она намазывает себя белым чанданом. Помните, мы говорили об этом ранее, и это является таким нектаром. And when Radha and Krishna do meet in the forest, Srila Bhaktivinoda Thakur writes in his Gita Vali, Ananga Manjari Chua Chandana Dhoye. It means Ananga Manjari applies sandalwood paste on the divine couple. So 2 times she gets. И когда Радха и Кришна действительно встречаются, Шрила Бхактивинод Тхакур пишет в своей Гитавали, что в переводе означает «Ананга Манджари наносит сандаловую пасту на божественную читу». Now, sandalwood also played an important role in the pastime of the deliverance of the Kaliya serpent. Сандаловое дерево также сыграло важную роль в ритуале освобождения змея Кали. In Sarata Darshani 10:16 verses 65 to 67, Vishwanath Chakravarti Thakur says that after Kaliya was chastised by the Lord, Kaliya said to him, В Сарадха-даршане 10.16, стихи 65-67, Вишванат Чакраварти Тхакур говорит, что после того, как Господь наказал Калию, Калия сказал ему, Although I am the most sinful, you gave me the most mercy. You have not put your foot on others' heads and marked them with your disc and conch. So with great respect, I, along with my wives, will offer you cooling sandalwood pulp from my hand, because your body was burned by the poison from my fangs. хотя я самый грешный, ты оказал мне наибольшую милость. Вы не ставили ногу на чужие головы и не отмечали их своим диском и раковиной. Поэтому с большим уважением я вместе со своими женами предложу вам охлаждающую мякоть сандалового дерева из моей руки, потому что ваше тело было обожжено ядом моих клыков. But Krishna replied, but applying these ointments will take some time. Но Кришна ответил, но нанесение этих мазей потребует времени. So like any devotee, Kaliya said, that's okay, then just please sit here, my Lord. И тогда Калия, как и любой преданный, ответил, тогда, пожалуйста, сядь, мой господин. And after making Krishna sit down, Kaliya and his wives, they applied sandalwood pulp
all over the Lord's body. После того, как Кришна сел, Калия и его жены нанесли на тело Господа сандаловую пасту. Thus fulfilling their heart's desire, Kali and his wives attained the mercy of the Lord and then left the Jamuna as per Krishna's instructions. Исполнив желание своего сердца, Калий и его жены обрели милость Господа, а затем покинули Ямуну по указанию Кришны. Who could ever imagine so much nectar just connected to a piece of wood, sandalwood? Как можно себе представить столько много нектара просто из какого-то маленького кусочка сандалового дерева? But that's possible in Krishna consciousness. Но это возможно в сознании Кришны. It's a mystical movement, Krishna consciousness. Это мистическое движение сознания Кришны. So today we'll finish with a verse from Rupa Goswami's Padyavali. Итак, сегодня мы закончим стихом из Падьявали Рупы Госвами. It's verse 41. Это стих 41, It's written by Sri Kavi Ratna. который был составлен Шри Кави Ратна. Very pertinent to today's lecture. Очень подходящий к сегодняшней лекции. He writes, "One who daily sings the glories of Yashoda's son, glories as cooling as sandalwood and camphor, is never troubled by Kali Yuga. Rather, at every step, he finds a torrential flood of the sweetest nectar." Он пишет, того, кто ежедневно воспевает славу сына Яшоды, слава столь же прохладную, как сандаловое дерево и камфора, никогда не беспокоит Кали-юга. Напротив, на каждом шагу он встречает бурный поток сладчайшего нектара. Wasn't that bliss, Prabhus? Было действительно ли это блаженством Прабху? Braj Katha. Брадж Катха. I mentioned many times, we want to go back home, back to Godhead. But what does that mean? Я очень часто упоминал о том, что мы хотим вернуться домой, обратно к Богу, но что это значит? The topmost planet, Это самая возвышенная планета, Goloka. Галока. So we can only go there if we know something or everything about it. Мы можем вернуться, когда мы знаем что-то или о чем-то об этой планете. Hearing about Krishna's name, fame, form, pastimes, paraphernalia, that's what brings forth this love of Krishna that's just covered within our hearts. Слушая о деяниях имени, качества и славы Кришны, это то, что дает силы нашему сердцу. And that love, pure Amala Bhakti, that's the visa to Goloka Vrindavan. И эта любовь, Амала-бхакти, является визой для Галоки Вриндавана. So therefore we started these lectures 3 years ago. Поэтому мы начали эти лекции 3 года тому назад. To remind myself and to remind all of you why we're in this movement. Для того, чтобы наполнить мне и напомнить всем, для чего мы находимся в этом We're here to обществе. go back home, back to Godhead. Потому что мы действительно очень сильно хотим вернуться домой. And обратно after к Богу. hearing these lectures, you should think, I want to go there, I want to go there. И после прослушивания этих лекций мы должны загореться желанием, я хочу отправиться туда, я хочу отправиться туда. So we'll continue watering that Bhakti Lata Beach next Friday. Maybe we'll get another lecture out about sandalwood, let's see. И мы продолжим давать эти лекции в следующую пятницу, и, возможно, мы продолжим эту тему сандалового дерева. But until then, keep well, keep Krishna conscious. До тех пор оставайтесь в бодром здравии, оставайтесь в сознании Кришны. Shri Shri Gaur Nitai ki, Shri Shri Krishna Balaram ki, Shri Shri Radha Shama Sundar ki, Vrindavaneshwari, Shrimati Radharani ki, Mayapur Dhama ki, Shri Shri Gaur Nitai ki, Shri Krishna Sankirtan Yajna ki, back home, back to Godhead, take all the material world back home with us. Shri Prabhupada ki, Nitai Gaur Bhimnandi, Jai Jai Sri Sri Radhe, Shanti.